Gasimbagane Ne Bannamawulire. Aisha ng'okwata omuzindaalo. Kanabi ayogedde ku nsonga y'ettaka. Omanyi Kanabi ono tulina omukutu gwaffe gw'abatono kwe tuli. Yadde ayina njamuge. Yadde agamba Kande. Nti Kakande cynic. But cynicism nayo njagala nnyo. Mwami Museveni we yabuukudde ku ttaka. Nze ku luno bino ebya mayiro bye bijja kungwako. Emyaka 8 emabega oba 5 yandibadde agamba bajjajjange abaagabana be baali Abangereza gwe baali bagezaako okuzimba a landed gentry capital economy. N'olwaleero Mwami Museveni alina square mile ezisukka 6 ekisozi. Okay, ngambye ezisukka 6 ekisozi. Y'omu ku ba beneficiary ba Mailoland system. Ettaka eryo lyaliwo sipya. Crown yasigaza ettaka ku lwaffe n'etuterekera aba generation eziriddako bano bakanabi bajjajjaabwe abataagabana. Bajjajja baba kanabi abataagabana. Wayiriza mbabasina magamba nga nti ensi tegabanwa. Ensi ya Mungu. Mwe bajjajja mwe abataagabana. Crown yabaterekera. Crown liye yatereka liri luddawa. Kati olwaleero bw'ogenda okuwera Mailoland system. Nze njagala Yoweri to walk the talk. Agambe nti tujiweze nti land to the tillers. Abali e Nakasongola abali ku ttaka lya gundi ne gundi nabo balikwate. Tulabe oba ayina capacity. Professor Lwanga Lunyigo ayina capacity to walk that talk. Because me kati fe abatano ku 10 era ntunula eno naye kutunuulira bana abaganda abasigala wano abali ba benefiting mu Mairo tekyali akyayina square mile essaawa eno balina poloti abalina square miles ezitali occupied zaba general zabano balw'omushana n'abaziina baziguziza ba general abaziina benjagala alagire abagambe nti now you don't let him do the amin. Professor Lwanga Lunyigo yatubuulira ku nsonga z'ettaka zino manyi gwe tomukkiririzaamu. No, Lwanga Lunyigo musomo naye tomukkiririzaamu. We disagree anti ekyo teŋŋamba n'atubuulira Cuba. Fidel Castro yali mwana waabo baki ba Mailoland. N'atunulira embeera bi naye bwe yajja ng'ayagala okuleeta enkyukakyuka yatandikira kulyabwe. Naga nti lino eryaffe lisooke likole ki ligende. So ono gwoyogerako bw'abanga ddala muli alumirwa kyega nti tusooke kuzaawa eziriranye ekisozi. You know the biggest group of landless people in this country currently away from Buganda are in Ankole and Acholi. Okay, Banyoro have been landless for quite some time. Naye Ankole and Acholi Enkole gyosanga abantu nga yasiba ensozi 2 ngazisibanga tumusime omu nshabanabo omu nasiba ensozi 3 naye abaana baabwe bavaayo balagawa kakati ekisooka. Of course naturally is now suffering that. Nsasira Kanabi alowooza nti no NRM behaving ange bibina behaving nga yeewuunya ti president yeekwese mu kakeevu bw'omu nga tayagala kumulaba nga akola kalisitike. Nenga nti mu nsi omuli deputy chairman wa party atasobola kufuna access okwadressinga ogani ya party tebamugobanga akaaba ekyo sobola okukyewuunya. Second national vice chairperson Gataina mukisa gusaba ku addressinga koka nti abantu bajja kugenda bogenda nti nyina omukisa nti nedda genda sekyo tusaba kuchewo otulabiyeko naye nze Peter nzikiriza nsembye ekyo kuba nze ekyasinze okunkwata ennyo omubabira ye president okuvaayo n'agamba nti abatta abantu be bantu abalina endowooza ezaawukana n'ezize era naganize singa nali wa mutima winga njagala kutta abalina endowooza ezaawukana nange
sesiri ogwala nandibadde namutaddo naye namugumiikiriza naye mmwe abatalina bugumiikiriza singa natta Besigye ne Besigye nandibadde namutta naye mmwe abatalina bugumiikiriza kwabo abaawukana n'endowooza zammwe ze mulina muli bantu ki bizimmwe tujja kubamalawo maawe naye nti kati no president bw'ogatta ebigambo bye byazayogera mu State of Nations address zazaakola either akontana oba ayina ekyenjawulo bwe batta Kaweesi president yagamba police had been infiltrated era erimu kawukuumi avuddeko ekizibu ekyo kye balina naga nti that kawukuumi was going to be dealt with ne batta Kiggundu naga nti ADF kati evudde mu byalo kubanga erabye nti intelligence systems zaffe ez'omu byalo ziri very strong nejja mu bibuga otandika okutawanya gyemanyi nti intelligence si y'amaanyi tugenda kustepinga nnyo okwongeramu amaanyi mu intelligence mu bibuga tuteekemu zikama teeka biki najja ku State of Nation n'agamba nti abasse abalumba Katumba Wamala emmundu akukyala eyatta y'emmundu yennyini eyatta Kiggundu gwe yagamba yattibwa ba ADF kati ate aba ADF president yatugamba emabega nti it's a bunch of people etalina political ideas bali bamenyi b'amateeka tebalina nsonga kati yatugambye nti abantu abalina divergent political opinions ku ye be bali mu kibuga abatta abantu. Number 1 nze statement gye nasanze nga yabadde ng'oli mu parliament ng'omanyi nti you have a side ekkanya naawe noba ne side tekkanya naawe, there are two sides emu ekkanya naawe endala tokkanya naawe. Kati gwe noga nti abatakkanya nange bebatta abantu yabadde alina baasongako. Actually president yalumbye side opposition nti yakola ki yetta abantu. Oba sekyo president yakkiriza bw'abanga emmundu nga bwe yagamba olubereberye nti emmundu ya ADF nedde emmundu abatta Kiggundu ba ADF ate emmundu eno erina akakwate neeri. President for the first time ayinza kubanga yakkiriza nti aba ADF balina political agenda bwe babeera nga ba ADF nga bwe yakyogera olubereberye nti the ADF have a political agenda ndowooza balina kwagala kutuula naye. So zinasanze statement ya president ng'erina kyegezaako okutegeeza. Either agezaako okublaminga the political actors today kweno okutta abantu okutambula kitegeeza ekiyoola abaana baffe kigenda kutandika butandisi actually kubanga buli ayawukanya naye mu ndowooza oluno lwadde lumusongamu oba president totally katali confused. Yes ate sikirumamu tosobola kutugamba nti wano kaki infiltration yagiyitani kawukuumi ono kawukuumi ono ADF kati bana zino embizzi kati atugambye nti kati bannabyabufuzi kubanga kyeyogedde eggulo by saying singa nattadde Besigye singa nattadde Cecilia Ogwal he's actually saying nti bannabyabufuzi. But he has said it. Kati and which? Is it infiltration of his police? Is it ADF? Kati tegeeza nno kyogenda bagenda kusa kitegeeza. We should tighten our belts for abantu twesibira nkoba. Abaana baffe bagenda kwongera kubayoola. Ekijja Uganda kigenda kwongera kubeera kizibu gye tuli. Tugende mu exile. Ekyo kati bwengenda ku nsonga yo Petero. Kana byayogedde bulungi n'awunzika bubi. N'agamba nti president alina kyajja kukolawo. Nti abadde abyogerako. He has actually been preparing your mind for a long time. Agezaako okutegeka obwongo bwo era omusajja ono Muwanga njagala muteeka basajja abagezi. Muwanga mabegako nga ne Kyankwazi tenaba kubaawo. Muwanga yagamba nti ensonga esemasonga y'ekisanja kino ekitandise parliament ya 11 the 11th parliament nsonga ya ttaka nga ne Kyankwazi tanaba kutuula. I don't know what informed him. Kyankwazi netuula ne bakonako ku kyettaka. Kati president yayogedde ye kennyini mu bigambo bye nti ensonga eriwo ku luno mu kisanja kino nsonga ya ttaka. N'ateekayo n'abakooba. N'akooba gwe tumanyi si ya minisita w'ebyettaka gwe bataddeyo gwe tumanyi nti musirikale agondera ekigambo kya mukama we nga bwakimugambye bw'ajja okukitambuza
without a question. Yamugamba akakiiko Muwanga kwe yali akanonyereza ebyekasese toddamu ate yaddamu nze nno sirowooza nti this is gonna be a lip service. Nze ndoza ntwetegekire ekiragiro ekigenda okujja kyetuteeka okwaŋŋanga fe abakiikirira abantu tuddemu tubalyamu oluka omulundi ogwokubiri oba tulwerewo ku lw'abantu. Peter, President Museveni ekisooka kye kyoyogeddeko. Museveni yajja wano yalwala Amini si yekka n'abamusooka nayagala tu andu buli ekyasooka bwatu bwe yamenya cooperative unions bwatu buli kimu n'akimenyewo bupya n'atandika okuzimba eggwanga bupya kati ate n'abanga agenda okuddamu byebakola. Museveni ebigambo byayogera alinga agamba nti he advocates for what Amin did kubanga Amin yasalawo n'agamba nti ettaka lya bannayuganda buli aliwo oli weegazaanyi najjako bannayuganda balina right ku ttaka nga balina ebyapa nanga nti oba olina ekyapa nga tokirina kyokikolerako nga waliwo akikolerako akolera ku ttaka eri abeere n'enkiza. Kati president kyageza kugaa kubanga mu kulwana kwe buli kaseera alwana kanaana akanana kitegeeza nti gwalina land title eyiyo ya ownership gyayogerako. Prime Museveni tatubuulira ku what is happening to Kenda era obuzibu bwa Prime Museveni buli Buganda tatubuulira kituufu nti nerya wali customary ownership by the way naye eriyo obuzibu mu north ettaka lyayo sirya byapa bino byetukola ki bye tulina ettaka lyayo liri customary. It has now been titled. Babasalira amagezi oluvannyuma lw'olutalo naddala abakulembeze baabwe nga beegasse n'abakulembeze mu gavumenti nga batandika okutitlinga land nga etteeka lya wano terimanyi kika. And I say that n'ebyo ebizibu tubadde nabyo mu Buganda nti omukulu w'ekika bamulekera ettaka ne bagamba nti njageza ku ly'ab'ekkobe ebuwama nti lya kika kya kkobe. Ekika kya kkobe is not a legal person. Kati namwama n'abaana be at that time ne bafuna title nilifuuka lyabwe bwoya. Kati abantu b'omu Northern Uganda bajjanga ne babakuŋŋaanya ne babaga nti nettaka nti lawinyi kika lawinyi nti dino lyaffe ne bali titlinga ne baliwandiisa mu mannya g'okerokero. Omukulu w'ekika at that time bw'amala n'aliguza lw'omushana. Because legally the title says it is your land. Era abantu mu Northern Uganda nkugambye, and I'm using Acholi specifically. Acholi has among the biggest group of growing fresh landlords, Maido landlords. Abasingo bungi bali mu Acholi. No gattako landless community. Abantu bwe bava mu camps ne bamanyira embeera y'ekibuga eri ku ttaka baavaayo ne basembera mu bibuga bagenda okuddayo nga nejje bali terikyaliyo era eryo baba sweepinzeeko bye byali eruweero ene wabano mu Western Uganda ng'ogyeko ranches ku ranches scheme eri yali yagabira abantu ranches gye ba restructuringa ne babba abaayina abaasigalayo bwe baatandika okutayitolinga ettaka baali tayitolingira manya g'abantu era enjawulo yaabwe naffe kigambo mayiro kubanga kiwulikika kya Luganda, but all of them hold titles in perpetuity. Kati naye Peter ekisa kisigala nti ku forms of ownership z'ettaka ze tulina Uganda customary land kwekola ki kweri freehold mayiro customary na biki tetulina conflict awali ettaka eriri owned customary teriiwo eryandibadde teriiwo tewaliwo conflict zo zikoleddwako zitya. Lwaki focus ya President Museveni yetunulidde wano ku nsonga lya Kanaana alina kiriya okwogera nti Kanaana yeyogedde ekyandibadde ekirungi nti ettaka ekisooka okugujiragugira mu ttaka kubi kireta problemu mwekolemu company musobole okuwuninga ettaka nga muli wamu mu company. Okay, kyeyo communal system kind of yaliwo nga yeetaga kubeera ngeri regularized nga bwe twandibadde tukwaki kibeera ne weebuuza other than okukyogerako government policy egezaako okubeera nga interesting abantu because ebintu bibeerawo by legislation ki ekigenda okusendasenda abantu basobole okubeera bukola groups eziri legal entity okuowning ettaka okusinga oligujulagujula tewali. He talked about land fund. Simanyi Muwanga will tell us for a long time of take our land fund ebadde nge benefiting only one part of this country, the Bunyoro area.
naye nga ekizibu ky'ettaka ekisingako obungi kibadde Buganda. Katwagala kumanya sente mmeka ze batadde ku land fund ezigenda okuyambako abantu so that tujjewo ekizibu kya double ownership. Abasinga okunyigiriza abantu the last time money was allocated to the land fund yagenda okutuuka ne ku allocation nga ne ba recipients bamanyiddwa nti zino za gundi finished. But agenda asasula ab'egindi nga tebabadde na right kusooka kwagala kwegula kubanga the law says ali ku ttaka will be given right okusooka kukola ki yeegula. Naye no bakirese nga someone alina okugenda agula abantu abamu naye zo zirimu meka. Mbadde gamba Peter abagoba abantu ku ttaka ne babanyigiriza Prime 7 yekangabiriza abagoba abantu ne babanyigiriza bajja n'abasirikale. Kizibu okusanga land conflict Johnsanze yegoba abantu nga teriimu ayina mmundu baina basirikale ye mukama w'abayina emmundu. He's actually presiding over a team of people eyasalawo okufuula bannayuganda abali landless. Kati okujja n'agamba nti ekizibu ky'attaamu eno kizibu kya ttaka twagala kukisolving kitegeeza tulina okubeera very careful tumanye teeka lye baganda okuleeta okuggyako ddala bannayuganda right ku ttaka lifaanana litya yawaba RDCs obuvunaanyizibwa. Bwana badde ayogera simanyi biki mbyogedde weerabidde n'okwera nti ne ba RDCs babateekayo bagende bakole ku nsonga z'ettaka. They have failed. What is the problem? The problem is him okuleka abasajja be kansembyo kino Peter omusajja omu Kahinda utafiire ntera okumwogerako semukweka mu 2011 bwe yali asabira Prime 7 akomewo yagala musajja mumulekeewo nze negendera nenetundira akatale k'egindi otafiire lwaki watunza kaga jambo so I'm sorry and I sell another ate talina kyajja kunkola. Kati abasajja abatugulako ettaka batubbako ettaka lyaffe be basajja bali mu kategori eyo nga talina kyasobola kubakola balina emmundu mikwano gye babeera naye balwana naye be bali bano bayisaani oyabayisaani abazzukulu baabalwanako the Descendants Resistance Army be batunyigiriza. Ampuliriza tukomawo. Gasimbagane ne bannamawulire Peter Kibazo Haruna Kanabi Charles Romshana Aisha Kabanda ne Muwanga Kivumbi. Karoli ekisooka mpulu Kibazo bino bya cabinet bya mpulu eriya nfundiriza baddampa ekyokulabirako ekisooka eriyo munnamateeka ngambye nti abaaruwa baafuna titles eza clan mu West Nile nti naye bwe wasinga enkaayana kubanga clan ligale yafuna obuzibu nga clan yaani. Kati omulala angambye wane walusimbye bakka nti balina taito nga bo bamanyi nti eryo ttaka lya Fumbe walusimbye bakka ttaka ly'obujjajja oli bwe yafa abaana be ne baga nti alino ttaka lyaffe liri mu linnya lye. Kati oli eyasika bwe bamutwala mu kkooti bwe yatuuka ng'ebabuuza kika yaani nga nti bano bagenze lino ttaka lya kika nga kkooti ebabuuza kika yaani kika nga talina ligoloka standard nti era badda mu negotiation ne bagamba kale abaana b'omugenzi batwaleko bweriti naffe tusigazeeko bweriti. Kaloli ekisooka my general settlement cabinet ya mukulu Museveni eri illegitimate wakiteke ntya mu Luganda olwokuba mukulu Museveni tava mu kalulu kana kalulu kali ka it was a silly election kali kafu so byonna ebikavaamu ne cabinet y'ebifu. Ekyokubiri parliament mfu byonna they are very useless ebitebeemanyi. Ekyokubiri they are not legitimate because waliwo system evamu constitution ekola cabinet ekola parliament nevaamu ne judiciary eyina okuba nga eva mu bantu. Article 1 of the constitution egamba the sovereignty of the people nta abantu are the source of law. Kati ekyo oli yawamba kyobola yakozesa ejje n'awamba akola systems ze bino bibye seetagana kumanya seetagana oba yekwese mu nkukuba kibibye seetagana kumanya. Ekyokubiri ffe ng'abavubi mwaze ku meeza ffe ng'abavubi of course yabadde alimba society. One, Jesus Christ bwe comparingako was a teacher. Jesus Christ was a teacher
and yali aze kusomesa Grace ekisa koza abaliwo bali mu mozaikiro eteka lya Moses nte ebikolwa byo bye bikutwala eri Katonda nga Jesus Christ agamba no kisa kya Katonda kye kikuleeta eri Katonda kyovala yalonda bagenda okusomesa nabo basomese. But Mukulu Museveni is an occupation force. Is an occupation force ebyo bya mundu yamujja mujeru wero bano balonda maybe kumuyamba mukola munyago oba kugumaza ffe but tebali mururu wa Jesus Christ. Andi ndi nono mukyala nkyamunonyereza naye genye nage nkubo gagamba ali mu group ya bishaka. You know bishaka? Waliwo omusajja yayita Katonda byodonga mukulu kibazo nti wale Maji? Yafa. Katonda yafa. Sijja kuyingirayo nyo bukozi edini ya Mukulu Museveni n'abasajja be. So yo mukyala java naye njagala omwe mutunulire nnyo but we have time. Ali wakubonna. Oyo mukyala oyo ave munyoro. Nani ava kakumiro tekitegeeza nti ava wa bisaka. No mugambi wa bishaka obadde kinonyereze. Now kubyetaka eteeka erukomyawo the traditional institution because twayinawo problem mu nga tukora rights the rights. So tugamba you have got a right to culture as an individual. Two, toyina right to found a cultural institution. Now kati muteeke eryo nga tinyifuza mind because I Twitter watchitula and I was in that meeting Ruchiko na Rutwalamu and I remember I'm protesting because janalimba tewali wakabaka so ngamubuza kati fo tweetidde ki bino byamo byankole nagamba mbetagamu because nze nkyayagala culture yange yankole but saagala tinyifuza I'm quoting him verbatim no mukyala we because tinyifuza mukyala wa tinyifuza sister wa balije those two can form a cultural institution and atukeneje mutadeo kati nyagala muntere akantu somewhere akabagana. Now mukukomyawo wakabaka what you call wakabaka wawunyoro buki mind yenene yali kusiba bwankole wano bwaleta naye eri bwakola ki bwasiba. Ekyokubiri akomyawo obwakabaka naye nga tabubwa rights instead nga about restrictions. They are defined by restrictions. They are not defined by their rights. Bichibi batakolenga. Wajja kubeera okabaka naye taakole bino. It should have been si anakolanga bino. It should have been wajja kubeera okabaka nga kabaka akola bino as rights. Ajja kuba ne rights zino. Na instead kyetulina mu kumulo is there shall be a kabaka with the following restrictions. Pa is the only person in Uganda who doesn't vote, who can't stand for president. For him is bad. He can vote, but he can't be voted for. No muba amugana ogenda kayunga. But as a citizen, I have a right to go anywhere. But for him, he was restricted. But there was one big thing. Chemta take a co-emphasis: the return of traditional institutions. No. What they called the reinstitution. I think it was the restitution. Restitution of traditional institutions and their assets. Right? Kat echigano wankole is that term, is that item, assets. Because wo komya wo balije ankolo, obo yino kumuwa assets ze. And assets ze literally ettaka lya wampala yo nejolaba. Gendera ddala zigaleyo nanga ttaka lyali lwa kabaka because all those had institutions ze ezaliyo. Kat onasoka na achimiriza. So choyino okunonyereza mukulu Muwanga Kivumbi ku road fund. Gendo ononye compensation yensimbe zibadde mu that region. Nga bedeza amataka. Land fund. Land fund. Now the other one is the Arbatine region. Eno neri mu oiro. Actually to begin from those areas of Acholi, Okirire, Western area, no Kirire. There is land reform which is going on, but it's not land reform; it is a land grabbing. Na yeri ateteringa wano because yawano it is physical. Baba jamutaka ne mufa. Sha maden kubuza abantu bago bamutaka wano baliwa because they chase them. Yatuya ko mwalo mchalo omugwa amanyi mukwano gwali mu trading center, but all of them in trading centers abanje bafu eyo bunyoro they are in camps.
but rwenshama je nkubulira sebo kati bwenzera yo ku myaka jange abange bemmanyi be nali nabo tetusukka 50. They are dead. So botunulira population yonna it's getting decimated in what day, and as long as it's scientific. Why? Because of oil and gas in ebirala. Now structuring your system here urugona ne amama they are operating president kacho ino kunonya mukuru Museveni agenda ngo bakwanga kubanga akola kibana abasigada abalala is moral boosting. HRR is the dismissal of the CDF. The CDF. Simanya bojukira cha moral boosting. Kire bambule abaja kwanga bayimbe nyimbe ezo gora amwe ne kitiyo nebindi. But you need to look at the dismissal of the CDF. Kwachi bamugobye. The inflow of refugees is Congo. Ebiri yo mu Congo abayekane municipal promoting the same. Minister abera above the CDF. Salutes the minister. Sebo nanga RDC CDF and saluting. Kati ngene nga nkulinya alinyako bimanyi bya science. Kati so you know kutunulira ekyo. Then ekikuru nyo tutunulire the new command cheja. But ngatona kutunula new command eja. Tunulira muhozi keine rugaba secretariat. Ayina secretariat yiye ajukulira muwala wa Kano Patrice Lumumba yali akulira 3rd battalion nga bawamba Kampala. But eyo secretariat ya muhozi keine rugaba yekola za cabinet ne yabadagamba nti wabade bekwese bichebyo alimba yekola cabinet kati mwemuva the Descendants Resistance Army. It's in charge of the economy, it's in charge of the security, and it's in charge of politics. Now yabayambya akya at a political level abaleted Alice Kaboyo wobojukira musango gwe ne Jim Muhwezi over Gavi fund. She's a convict actually, because ye yakiriza and she was fined, but that's not the big issue. The big issue isn't yali mu Ministry of Health kujaye ensimbi za health to do political work. Now kati oyino kunonya ensimbi zagenda okubanga akoze jakwa zivawa. Actually private secretary president then. Yes, but getting money from the Ministry of Health to do political work. Now kati bamulese in charge of Luwero triangle, not Luwero as a district, the entire triangle. So avoiding PG zimasakazo ezo zonna because it became a rectangle. Then atewa arwenzoli, but wobojukira Salim Sare's initial operation yavamo operation wealth creation nga Msare ajikulira nerwe isonga ya mudia nebirala. It was still the same zone nayenga embera yona je batunulira it's a front line because we had lined it up as a front line. Wobotunira ntungamu Bushenyi otunulira the entire Kivugezo areas zona they are front line. Now finally wakogera finally mirundi esatu overdeki okubanga wangura kali tashobya tunulira South Sudan operations in Darfur wano mutunulira mu as your ordinary MP na he is in charge of that area. And then your Chiriowa is deep state as attorney general, because you have attorney general when ne Karujire aja kuba tunulira minerals because you changed the law. Muwanga Kivumbi tufale tugame minerals are held in trust. Byonna ebirivamu mujje mufandi mugiterekera abalijja naye ne bachusa minerals now are property of Uganda government, and Uganda government is the attorney general. And then of course ne land restructuring scheme. Now land mwe muva the chazi kumuza Gasimbagane Ne Bannamawulire Muwanga amani. First of all bonogenda mu theory ya Gundi ya Charles. What are we dealing with? And Museveni reality chi em confronting them. Actually president em confronting them si bibe byoka challenges ezimu confronting the all present day African leaders, and they are not unique. It's okay better twafuna gross economic stagnation netufuna abazungu ne bajja batukolera ebintu ne baleta mu Millennium Development Plans n'ebirala ne baleta robust immunization. Kanabi really mu generation yaffe oyinza okumala ku emyaka 3
nga tewali mukwano gwakugamba nti omwana we yafudde tugende tumuziike. N'olwokusooka abaana be bagema mu Africa bonna babadde bakula. Kati be bakuze population Museveni yagikwatira yali 15 yali less than 15 million. Era bw'ebeera projected 20 years from now egenda kuba over 100 million. Figures nzina naye saagala zigendako sizina exactly projections. N'olwekyo buli president wa Africa ayina ekizibu kye bayita a huge population nga mwafuna economic stagnation and comparatively population yeno eyina high levels of awareness. Nze sifayo nnyo kwezo mass nations zaabwe. They can plot from day and night. Ne ebyo oba plottinga kubba ggwanga era relief gye tubaddeko nayo mu Africa ebadde kati two things happened. Abazungu ne baggalawo. America, European Union, wherever neggalawo. Africans are dying in their thousands every year nga baga crossing those seas. Badduka ekibabu. We can say the genocide here. Ne Africa badduka bagenda. Biggest migration eri mu Uganda, mu Africa, internal Africa. Millions every day are moving from villages nga bajja mu urban centers. Knowledge there is the growth of urban centers, younger population, scarce resources, economic stagnation. And poor leadership. And compounded by poor leadership. Because this is the issue of land. You know, land. There will be issues of land. Because it's elastic. That's a common land teyeyongera. Now, bw'oba teyeyongera nga population yeyongera. Ezimu ku paying businesses mu peri-urban area is not to build. Kugula land no gisigaza over 10 years you are likely to get more profit than yazimbako. Minus the state mass nations eziriwo. N'olwekyo ekizibu kyetu confronting nga the bigger crisis at hand is how do you respond to that challenge. Relief ebaddewo ebadde ya pressure because abawarabu over time besorting some issues. Bano abawarabu and Ugandans, Kenyans, wherever, Ethiopians, wherever babadde bafunako obudde, but that is also for a limited market. Eyakatale k'abakozi bano ne Arab world teyina wealth egenda batwala soon egenda kubeera oversaturated. You are going to be dealing with an explosive situation based on population growth. Bobo ina poor leadership nezaba Museveni nebyo byonna byogamba dissentant army biki those are lousy fellows. Kibagenda kubeera ne capacity ediringa na challenge eno. Not even a gun, because they are investing in army, artificial intelligence, because it's going to be survival. Abantu bagenda kufacing either we survive or you go. N'olwekyo Museveni abadde agambolinga with that issue. Era ndaba bano baromushana ba investing time nene kati kimuhitinze especially mu central region. And it's going to go everywhere. Is that the yearning for life, for opportunity, yatuka at a political articulation level. That's why there is this huge population vote turnaround at around the NRM. Ndaba tajinako solution. Actually the group is amwezo tezimuyamba. Is answering a wrong question, and then therefore afuna answer chi in charm.
yalowooza nti ekizibu kye tugenda okubana kye tulina wano is that they are political fellows abalina new message. You don't even need a new message. Reality ye defining the message yayo. Chova, they will follow Sebagala, they will follow Bobby, they will follow whoever comes. Now Romashana never promising go Bulungi. Have no doubt. It's the one with the biggest constant interest. They will come on issues. No, you don't have issues. I know you don't. Because in Kuriano, you don't. You see, and you don't need to have them. The issues abantu baziyina ensonga balida mulekera okwepa kanti mulina issues. People have issues. You only need to articulate people's issues. You only need to provide leadership. You only need to provide the issues abantu baziyina. Kati abantu ngambera wano nti the issue is COVID. Yo I have an issue of COVID. So once it comes, then I understood you. Problem here is the definition of the issue. Totally disoriented. Chwara maybe Museveni mutufu kubaletera DRA. Na anti-government kati neyo elite conception erowooza nti yo yeeyina ensonga zeyina okulowooleza abantu omanyi Kanabi bwe baba basomesa project planning emu ku ezo examples abantu ze bawa emifunda n'enfunda yeli yagenda okuzimbira abakyala oluzzi naga nti abakyala bano batambula olugendo luwanvu tekambasembereza amazzi naye nga abakyala olugendo olwo baalukozesanga nga banyumyamu emboozi bageya babbaabwe beetikkule socialize ne bakomawo n'ensuwa zaabwe olugendo oluwanvu kati beeriiti ne bagaa nti katubasembereze mazzi katugasembeze tebaamanya nsonga zaabwe kati eyo ye problemu y'abeeriiti abantu bamanyi issues zaabwe kyova olaba nze okwawukana nammwe nze siri omu kubatera nnyo okusaasira abantu bwe bangamba nti sukaali yalinnye nga mbuza yatuuse ku mmeka nti kasanvu singa atuuse ku gumu ekitundu abantu abo ensonga zaabwe zibeere escalated kati abatambudde okugenda ejjinja ensonga zaabwe za escalating tebeetaaga nze kubabuulira jendi ne Muwanga Kivumbi Joli ne Muwanga Kivumbi gye bali ye definition ya contradictions etuyina primary and secondary contradictions bobanga abantu bayina issue ya energy power naye nga kyebalaba is chako nga chako ebamala ku emiti emala ku emiti eyo na environment the popular view ejja kubeera siteme emiti tufune chako. But you are the strategic you're providing answering a question. Yeah, but it can't be unpopular. You can bring an issue a society naenga issue you eri unpopular with society. You come with an answer because society sometimes can be reactive. Now where we are politicians between yagala okutambula ne wave of the population and sometimes where we are population ebekitwala mu ntana. You see, the chamber the ganti nkujide definition nti issues as affecting bamu 7 teziri kuyeyeka ne uhuru zaina and then you have a problem of leadership here. Okay, a mix its inherent contradiction. It wants to lead, it wants to accumulate wealth. Okay, bagala okuwa ekifaananyi nti bazze okuyamba abachi abantu at the end of the day the primitive capital accumulators. Kakati chovola, but don't even lose sleep with the children of primitive capital accumulators, because they are in a generation of wealth and they are not about helping people. Those are useless fellows. Passion. The objective reality, they dominate you. No. Leader. Problem here with leadership. Is leadership.
bambi maskini baba first of all bali accustomed to heal gotten wealth bachitabwe siba mulwana. Let me give an example. Bachitabwe sibe ba aga sekalala nti amanyi nti mutani wajja mujje na muganti jangu tugende ku farm, jangu tugende tukole. Okay, eyo joli vayo jangu tugende ku farm, nkulage enkoko bwesibika bwesibika nezivaamu amagi enyana bazirabirira batya ne tugateka ku loole tugatwala mu katale. Those are not their own children. This farm to survive now, it needs the DRA. The dynamic want to control of the economy, the politics, and security. Zita private enterprise. That's a government. That army Jolos you have. Give Banujavalos Antivaina rising realities on the ground. You are not going to stop them by gunpowder. Because once people send to run a survival, they will overwhelm you. Because it is their existence. Once people they will overwhelm you, you need only to abazunga obaitao. Baito na baganti amanyi tegalia. Yes. Olina ganti the great questions of the day will not be solved by iron and metal. Kati aubavao nebavao siza akagala sibi akagala yabichu what chooses it will not be resolved by speeches and resolutions of the majority but by blood and iron. Yes, techiwo avao bebagende Vienna ebyo babichusa yensonga lwaki ensi kati kati tuogere tugende ku meza ya UN tugende Davos teri ayambala chi uniform. Okay? No kwata mundu yabwe. No zambu jakusolovinga ebizibu byabwe. Obayitawo. Tebalina president general. Tebalina president general, eh? Kati tebalingo ne yaze ku heroes denga nadeke nyota. Ngayamba nyota. No, obayitawo. Special express. Bakoma ku chachi. Aba controlling Europe, aba controlling America, it is military and intelligence. Actually it is wealth. It is not military. It is the wealth. It is wealth and interest. And nabo today when Trump the economic realities bezichuse nga the rich are extremely exploiting the poor, the equation no longer hold. Erakati the new surge is for a solution. No ngamba ochi byonna Museveni we are describing whether land question, whether bino byonna byemula ebitugapolinga with one big question. One, do you have a leadership? Or you have private accumulators of wealth who masquerade as leaders. Bembanga nzize wano nga nange nchane onyabugagga nange because you see bano woina nabo bonna bavubi tugenda mu mputa fena tugenda kunoonya mputa ne tugenda mu nyanja Romshana yaganye nti abavubi mubavumira bwerere nanti tegamba bano bonna betuli nabo oba General Gundi atula ku Serena oba ani in the evening bonna bagenda kunoonya 10 bonna bakirira ku bonna bagenda kuvuba mukene. So as long as I agree, yes. That's why your group has to be eliminated. Because to define this problem, or eliminating that group, that top layer, because it has no interest of the masses. Yes. And a group joyogerako. No, whether you are the operatives. Whether I'm the operative. See elimination. You don't even need to eliminate them. But they're eliminating. And don't worry, be rest assured, they are going. Because they have no answers to the issues of the day, and they have no discipline. So they are simply a leadership, an exploitative. But now they are searching for wealth. Because I have tried to get COVID cars, what is the problem? It's corruption. That's why you have sustained a huge debt to survive. That leadership is so poor that it can't buy food home. To buy food recurrent for you to amakago ogadukanya uteka amafuta
bayino kuola. So don't look at that group ngaina answers. No, zino solutions tunonya. Search for land solution is not the issue. One, who is now the owner of land? Balandi grabbers. Balandi grabbers bebani. Abandi badde bawa solution ate be batwala. Bakwasiba mundu. Mundu yajja kulibalatingani. Ono gwebba kati. So that's also not correct. Emundu teyajja kulibalatinga. Emundu yajja tochupa you. Yes. And I thought to resolve. Yes, emundu yajja tochupa yas. No nze njagala. Ango nimbi enchoze kunkola. Nze njagala tu alefias zabaru omushana. Nti mu 7-1 today muliriza nnyo and I've had the benefit of 7 years. Nga nsoma documents ze. Is economics. He's simply a leader, lost. And he's at hazard. Chovola lera gamba, ngende ko mbalokole, lera nagandi, kantulainge ko banabanja, lero nagamba, ko gamba, omanye mandu etasetolinganga. Ekwata buli omugwe sanze ku kubo. Kumara nizuka, for waffe. Imano tabajwa whiske. Because eyinzo okutamira. Muzimu negulema kwa buli ekyagunyiziza. Tusimple kana bibino tobitwala nti tugocha kamulali. Tobitwala nti nkosezo lumirwe kisamize nenze muwanga. Emmandu etasetolinganga. Ebe kyagenda ku buli mutwe gwesanze. Kakati negenda kugwa nabanja negenda kugwani mando etatebenkeranga kakati tenaba kwanukula bibuzo because that's the you see mshana gaindi mando atebajiwa wisi no wisi ne gutamira tegusobola kubera kyegwetaaga gutuga ogwa mwenge bigere guno gwe ne gutatamira ne gusobola okubulira mu 7 kyolina okumanya that at 40 years emandwa ye tesetolinganga dda buli no nze kuidariate from my perspective. Is very good at diversion. Chobola omukuta yokuba katumba masasi yakuletera story ya chiva walime but don't think ntamanye ekiriwo. He knows what is there and he has prepared for it. Otherwise he would have fallen. Let me tell you. Setegana kumujjawo ebiriwo bigenda bajjawo kyovola bamwe bagali ku nsalo mubagali kunsala yogera yintangize naye kakatora aduka shadow twamulide on Heroes Day. Nobody is going to Gasimbagane Ne Bannamawulire.